Il existe un schéma dans l'histoire économique, qui se répète avec une précision mécanique. Pas chaque décennie. Pas aléatoirement. Mais lorsque des conditions spécifiques sont alignent. Des valorisations d'actifs extrêmes, des niveaux d'endettement records. Un effet de levier excessif, une croyance généralisée que cette fois c'est différent. Et un événement déclencheur qui force la liquidation. Ces conditions existant en 1929. Elles existant en 2008. Et en ce moment. En 2025, chacune de ces conditions existe à nouveau. Pas des conditions similaires. Des conditions identiques. Le décor est plant. Les acteurs sont en position. Et si l'histoire est un guide fiable, le Krach arrivera fin 2026, au début ALERTE. Si n'est pas une prophétie. Si n'est pas du catastrophisme. C'est de la reconnaissance de schémas. Laissez-moi vous montrer exactement comment les crachs se déroulent. Qui perd tout? Qui profite énormément? Et pourquoi le crash de 2026 pourrait être pire que 1929 et réunies combines? Parce que l'échelle est plus grande, l'effet de levier est plus élevé, l'interconnexion est plus profonde, et les gens au pouvoir ont utilisé toutes leurs munitions en combattant la dernière crise, ni laissant rien en réserve pour la prochaine. Ce que je m'apprête à vous montrer est une analyse documentaire d'un crash qui n'est pas encore arrive. Mais qui sous un schéma qui s'est produit deux fois auparavant avec une précision dévastatrice. Les mécanismes sont les mêmes. Le calendrier est prévisible. Et les résultats, qui est détruit, et qui s'enrichit, suivent le même scénario à chaque fois. La configuration actuelle, Janvier 2025. Chaque crash commence par une boule. Et nous sommes actuellement dans la plus grande boule de tout dans l'histoire. Mais ce ne sont pas seulement les actions. L'immobilier dans les grandes villes est à des sommets historiques. Le prix médian d'une maison en Amérique est de $1,000,000. Le revenu médian des ménages est de $2,000,000. C'est un ratio de 56:1. Historiquement, les ratios durables sont de 3:1, et 56. Et l'immobilier est surévalué de 87% par rapport aux revenus. La dette des entreprises est à des niveaux records. La dette des sociétés non financières aux États-Unis est de $135 billion, 72% du PIB. En 2007, c'était 60% du PIB. Les entreprises sont plus endetées maintenant qu'avant la dernière crise. La dette publique est de $36 billion, 120% du PIB. Les paiements d'intérêt sels approchent $1 billion par an. La dette des consommateurs, cartes de crédit, prêts automobiles, prêts étudiants, totalise plus de $17 billion. La dette totale dans l'économie américaine, gouvernement, entreprises, ménages, secteur financier, dépasse $90 billion. C'est plus de 320% du PIB. Chaque secteur est en dette au-delà des normes historiques simultanément. C'est la boule de tout. Tout est cher. Tout le monde est en dette. Et tout le monde croit que les prix continueront à augmenter indéfiniment. Pourquoi croient-ils cela? Parce que pendant 15 ans, depuis 2009, la Réserve fédérale a la garantie. Chaque fois que les marchés commencent à chuter, la Fed réduit les taux d'intérêt au imprimer de l'argent, assouplissement quantitatif. QE1, QE2, QE3, stimulus COVID. La Fed imprime plus de $8 billion de argent bas RR. CT argent à afflux vers les actifs, faisant grimper les prix. Les investisseurs ont appris une règle simple, achetez la baisse. La Fed vous sauvera. Si conditionnement sera un aléa moral. Personne ne craint le risque parce que le risque est éliminé par l'intervention de la Banque centrale. Mais il y a un problème, la Fed utilise ses munitions. Les taux d'intérêt étant à zéro pendant une décennie. Ils ne peuvent pas descendre plus bas. Le bilan est passé de $800 milliards en argent bas à $10 billion en ALLERTE. Il y a peu de marge pour plus d'expansion sans déclencher l'inflation. Ce qui s'est déjà produit en 2021 to 2022. La Fed a combattu l'inflation en augmentant les taux de 0% à 55% en 18 mois. La plus rapide augmentation des taux en 40 ans. De la rate à l'inflation, mais il y a de nouveaux problèmes. Des taux plus élevés rendent la dette existante plus coûteuse. La dette des entreprises émise à 5% doit être refinancée à 7%. Les hypothèques à 5% sont maintenant à 7%. Si fardeau de la dette est écrasant. Et la Fed ne peut pas baisser les taux de manière significative sans rallumer l'inflation. LSPG. Taux trop bas, l'inflation revient. Taux trop élevés, la dette devient impayable. Il n'y a pas de bonne option. C'est la configuration,
Valorisations maximalis. Effet de levier maximal. At une réserve fédérale qui a déjà utilisé ses outils and en a plus rien pour la prochaine crise. Les précédents. 1929 at 2008. Laissez-moi vous montrer comment de la se compare à ardio, et ardemin bas, car les schémas sont identiques. 19291929. La marche boursière avait augmenté de 4% de 1924 à 1929. Boom de 5 ans. La dette sur marge, impreneur pour cheddar des actions, atteint 10% du PIB. Tout le monde était en dette. Tout le monde croyait que les actions ne faisaient que monter. À l'expression, plateau durablement élève, était utilisé par les économistes en 1929, pour décrire la nouvelle ère où les crachs étaient impossibles. Puis octobre est arrive. Le marché chute de 82% sur 100 ans. 2008. Le marché immobilier avait doublé de l'ancien à un an. La dette hypothécaire atteint 100% du PIB. 2. Le monde était en dette en achetant des maisons avec des prêts subprimes. Tout le monde croyait que les prix de l'immobilier ne chutaient jamais au niveau national. Puis les hypothèques subprimes ont commencé à faire défaut. Le système financier s'est effondré. La SPA chute de 57%. Dans les deux cas, la configuration était la même. Bulle d'actifs, effet de levier excessif, croyance généralisée en la permanence, puis un déclencheur. Et ensuite une liquidation en cascade. Le crash de 2026. Les déclencheurs possibles. Le crash de 2026 suivre le même schéma. Nous avons la bulle. Nous avons l'effet de levier. Nous avons la croyance que l'intervention de la Fed rend les crashes impossibles. Tout ce dont nous avons besoin est le déclencheur. Et il y a plusieurs candidates. Déclencheur y. Effondrement de l'immobilier commercial c'est le déclencheur le plus probable car il est déjà en cours. Les immeubles de bureaux à travers l'Amérique sont vacants à 40% à 50% en raison du télétravail. Les entreprises qui loyant 5 étages en loient maintenant du. C'est permanent. Le télétravail ne reviendra pas au niveau de 2019. Ces bâtiments sont autofinances avec des hypothèques à 20% d'intérêt. Ces hypothèques arrivent à 15 maintenant. Et doivent être refinancées à 26 à 28. Un bâtiment qui génère juste assez de revenus locatifs pour couvrir le service de la dette, à 25 est en faillite, à 28. Les calculs ne fonctionnent pas. Les propriétaires d'immeubles abandonnent. Brookfield Asset Management, l'un des plus grands propriétaires immobiliers au monde, a fait défaut sur 2 tours de bureaux à Los Angeles en 2023, et simplement arrête de pair. Dans les bâtiments au Prater. Si on a tête pio parce que Brookfield était en difficult. C'est parce que ces bâtiments spécifiques valent moins que les hypothèques. Il est économiquement rationnel de faire défaut. Plus de $2 billion en hypothèques commerciales arrivent à 15 entre 2025 et 2027. Si 26 font défaut. C'est $600 milliards de pertes. Qui détient ces hypothèques? Les banques régionales. Les banques régionales ont une exposition massive à l'immobilier commercial. Les banques communautaires, les prêteurs régionaux, détiennent à 40% de leurs portefeuilles de prêts en immobilier commercial. Quand ces prêts font défaut, les banques doivent reconnaître les pertes. Ces pertes rongent le capital. Quand le capital tombe en dessous des minimums réglementaires, les régulateurs ferment la banque. Nous avons déjà vu cela commencer. Silicon Valley Bank s'est effondré en mars 2023. Signature Bank a échoué la même semaine. First Republic a échoué en mai dernier. Ces échecs ont été imputés au risque de taxes d'intérêt, mais le problème sous-jacent est l'immobilier commercial. Si les défauts d'immobilier commercial se propagent en cascade pendant 2025 et 2026, nous pourrions voir whoosh à eBay faillites de banques régionales. Et les faillites bancaires déclenchent la panique. Déclencheur R. Une faillite d'entreprise majeure, ou un défaut de dette souveraine. Des centaines d'entreprises ont émis des dettes à des taxes d'intérêt bus pendant 2020 à 2021. Cette dette arrive à 15 maintenant. Elles doivent refinancer à des taxes qui sont doubles ou triples de ce qu'elles paient avant. Certains ne peuvent pas se le permettre. Si une entreprise majeure, une entreprise du Fortune 500, fait défaut sur ses obligations, cela déclenche la contagion. Les investisseurs obligataires paniquent. Ils vendent d'autres obligations d'entreprises. Les rendements s'envolent. L'empreinte devient impossible. Les entreprises qui ont besoin de refinancer ne peuvent pas. Plus de défauts suivants. C'est ainsi que la crise de 2008 s'est propagée. Lehman Brothers a échoué. Puis tout le monde suppose que d'autres banques échoueront. Les marches du crédit se sont gelées.
La même chose pourrait se produire avec la dette des entreprises. La défaut de dette souveraine est similaire mais plus important. Si un marché émergent majeur, Turc, Argentine, Pakistan, fait défaut sur une dette libellée en dollars, cela déclenche des questions sur d'autres pays. Pouvaient-ils payer? Les investisseurs vendent des obligations de marchés émergents. Les capitaux fuient. Les devises s'effondrent. Plus de défauts suivants. Cela crée une crise de crédit mondial. Les marchés émergents détiennent des billions de dettes en dollars. S'ils n'y peuvent pas rembourser, les banques qui leur ont prêté subissent des pertes. Et ces banques sont souvent européennes et américaines. La contagion se propage des marchés émergents aux marchés développés. Un défaut déclenche la cascade. Déclencheurs sont un choc géopolitique, guerre, pandémie, attaque terroriste, crise électorale. Quelque chose qui fait exploser la volatilité et force les investisseurs à vendre des actifs pour lever des liquidités. Le Krach COVID en mars 2020 était ce type de déclencheur. La pandémie n'était pas initialement un problème économique. C'était une crise sanitaire. Mais l'incertitude force la liquidation. Quand vous ne savez pas ce qui arrive, vous vendez tout et passez en liquidités. Si un autre choc de magnitude similaire se produit, guerre avec la Chine sur Taïwan, conflit au Moyen-Orient, perturbant les approvisionnements en pétrole. Une élection américaine contestée avec violence, n'importe l'équal de ceci pourrait déclencher la même faute vers la sécurité qui cause la liquidation. N'importe l'équal de ces trois déclencheurs pourrait demeurer la cascade. Mais la cause sous-jacente est la même. Valorisations excessives et effet de levier. Le déclencheur n'a pas beaucoup d'importance. Une fois que la liquidation commence, les mécanismes prennent le dessus. Et ces mécanismes sont brutaux, prévisibles et dévastateurs. Les 5 phases du Krach laissez-moi vous montrer ce qui se passe une fois que le Krach commence. Ceci est basé sur les schémas de 1929 et 2008. Le calendrier est compressé au étendu selon la vitesse de liquidation. Mais la séquence est toujours la même. Phase 1. Le choc initial et l'événement déclencheur se produit. Les marchés chutent de chute à 15% en quelques jours. Les investisseurs sont surpris mais pas paniques. Ceci est vu comme une opportunité d'achat. Achat est la baisse. La Fed interviendra. Les actions sont en solde. Les médias interviewent des analystes qui disent que les fondamentaux sont solides et que c'est temporaire. 1929. Le choc initial était le 24 octobre, le jeudi noir. Le marché chute de 11% en un jour. Panique, mais pas catastrophe. Les banquiers se sont réunis et ont promis de soutenir le marché. Les actions ont légèrement récupéré. Tout le monde croyait que le pire était passé. 2008. Le choc initial était mars 2008, quand Bear Stearns s'est effondré. Le marché a chute de 15%. La Fed organise un sauvetage. JP Morgan a chéri Bear Stearns. Crise évitée. Au du moins c'est ce que tout le monde pensait. 2026. Le choc initial pourrait être une faillite bancaire majeure, ou une vague de défauts d'entreprises. Les marchés chutent de chute. 15%. La Fed émet une déclaration. Nous surveillons la situation. Le système financier est solide. Nous sommes prêts à fournir des liquidités. Les investisseurs acquittent la baisse. Les actions récupèrent partiellement. Mais le dommage est fait. La fissure dans la confiance est apparue. Phase 2. La fausse reprise. Après le choc initial, les marchés se stabilisent au même montant. Cela dure des semaines ou des mois. C'est la phase la plus dangereuse car elle convainc les gens que le pire est passé. 1929. Après le jeudi noir, le marché récupère pendant une semaine. Début novembre. Les actions étant presque revenus au niveau pré-Krach. Les investisseurs qui avaient vendu se sentaient stupides. Ceux qui avaient chéri la baisse se sentaient justifiés. Puis le 11 novembre est arrivé. Le marché a chute de 13% en un seul jour. Le vrai Krach avait commencé. 2008. Après l'effondrement de Bear Stearns en mars, les marchés se sont stabilisés pendant le printemps de l'ALERTE. En juillet, rien pas. L'ASB en était en baisse de 10% par rapport à son sommet d'octobre. 2007. De nombreux analystes ont appelé le cru. La crise financière est continue. Et l'immobilier se stabilise. Puis septembre est arrive. Lehman Brothers a échoué. Le marché chute de 4% en 2 semaines. 2026. La fausse surprise pourrait durer à 2 mois. La faillite bancaire initiale ou le défaut d'entreprise est imputée à une mauvaise gestion spécifique. C'est isol. Cela ne reflète pas économie plus large. La Fed réduit légèrement les taux. Les marchés se redressent. Les investisseurs croient que le Krach est terminé.
Mais sous la surface, les problèmes se propagent. Phase 3. La cascade c'est comme le vrai Krach se produit. Liquidation forcée. Appels de marge. Venti de panique. 1929. La cascade de November 1929 à Juillet 1932. Le marché chute de 89%. 2008. La cascade était plus rapide. Septembre Arlining ba à mars 2009. UNE chute de 57% in 6 mois. 2026. La cascade pourrait durer 18 mois. UNE baisse de 50 à 70 sommet au creux. Voici comment la cascade fonctionne mécaniquement. Étape les. Investisseurs à effet de levier recueillent des appels de marge. Les investisseurs qui ont emprunt pour acheter des actions sont forcés de vendre quand les actions chutent. ALERTE ont emprunt avec une marge de 50%. Si les actions chutent de 20%, leurs capitaux propres sont presque anéantis. Le courtier émet un appel de marge. Vendez maintenant ou nous vendrons pour vous. Ces ventes forcées font baisser les prix. Étape 2. Les investisseurs institutionnels font face à des rachats fonds communs de placement. Fonds spéculatifs, fonds de pension. Quand leurs actifs chutent, les investisseurs veulent récupérer leur argent. Les fonds doivent vendre des actions pour lever des liquidités, plus de pression à la vente. Étape 3. Le trading algorithmique amplifie la baisse. Les algorithmes de trading à haute fréquence voyant les prix chuter et accélérant la vente. Les ordres stop-loss se déclenchent. Les disjoncteurs arrêtent les transactions, ce qui crée plus de panique quand les transactions reprennent. Étape 6. La liquidité disparaît quand tout le monde vend et que personne n'achète, il n'y a pas d'offres. Les actions chutent de 10, 20, 30%, parce qu'il n'y a pas d'acheteur à un prix raisonnable. Le marché ne baisse pas. Il s'effondre. Étape 8. Les marchés du crédit gelent. Quand les cours des actions chutent et que la panique est généralisée. Les banques arrêtent de prêter. Pourquoi prêter de l'argent quand les emprunteurs pourraient faire faillite demain? Le crédit gel. Les entreprises qui ont besoin de refinancer leur dette n'y peuvent pas. Elles font défaut. Les banques qui ont prêté à ces entreprises subissent des pertes. Le cycle s'accélère. Pendant la cascade, l'économie entre en récession. Les crachs boursiers détruisent la richesse. Environ 30 billions de dollars de valeur marchande pourraient être perdus. Les consommateurs se sentent pauvres. ALEZ réduisent leurs dépenses. Les entreprises perdent des revenus. Elles licencient des travailleurs. Le chômage passe de 4% à 2%. Les travailleurs licenciés réduisent davantage leurs dépenses. Plus d'entreprises perdent des revenus. Plus de licenciements. C'est la boucle de rétroaction qui transforme un krach boursier en dépression économique. Phase 4. La panique maximum c'est le creux. Comme le père est si extrême que les gens vendent tout sans tenir compte du prix. 1929. Le creux de panique était en juillet 1932. Le Dow a séché. En baisse de 89. Chômage à 25. Des banques qui font faillite par centaines. 2008. Le creux de panique était en mars Arlining. La S&P à 666. En baisse de 57. Chômage à 10. Grandes banques insolvables et renflouées par le gouvernement. 2026. Le creux de panique pourrait arriver fin 2027, au début Arling. Le S&P actuellement à 611 pourrait tomber, Arling au moins. Chômage à 10. Multiples faillites bancaires. Intervention gouvernementale. C'est le moment de père maximum et d'opportunité maximum. Phase 5. La reprise lente. Cela commence quand le gouvernement intervient massivement. 1933. Roosevelt lance le New Deal. CR d'emploi, réforme le système bancaire, restaure la confiance. La reprise de 1929, après une décennie. Les actions n'ont pas atteint à nouveau les niveaux de 1929 avant 1954, 25 ans plus tard. 2008. Le gouvernement a renfloué les banques. La Fed imprime 100 billions de dollars. Le Congrès a adopté des mesures de relance. La reprise a été plus rapide. Les actions ont atteint de nouveaux sommets en 2013, 4 ans plus tard. La reprise économique complète a duré jusqu'en 2015. 2026 to 2027. Le gouvernement interviendra à nouveau, mais l'échelle sera plus grande. La Fed réduira les taux à zéro. Le Congrès adoptera des relances de plusieurs billions de dollars. Les banques seront renflouées. Mais la reprise pourrait être plus lente qu'en 2008 parce que les niveaux d'endettement sont plus élevés. Dette publique à 100% du PIB. L'âge de billions en relance, la 150 au 180. Et ces niveaux,
Le service de la dette consomme les recettes fiscales. Le gouvernement fait face à des choix difficiles. Austérité, augmentation des impacts aux inflation de la dette. Aucun n'est facile. La reprise pourrait prendre voiture, ans. Les actions pourraient ne pas atteindre à nouveau les niveaux de 2025 avant 2032 ou plus tard. Qui est détruit? Qui est enrichit? C'est le schéma en 5 phases. Choc initial, fausse surprise, cascade, coup de panique, reprise lentille. Maintenant, les mots vous montrent qui est détruit et qui est enrichit. Parce que chaque krach crée un transfert massif de richesse de ce qui ne le voyant pas venir vers ce qui le voyant. Qui est détruit? La classe moyenne détenue des actions et des maisons. 1929. La classe moyenne qui avait investi dans les actions et tout perdu. Les familles qui se sentaient riches en 1924 étant démunies en 1955. Leurs portefeuilles de actions ont chuté de 89%. Leurs maisons ont été saisies quand elles ne pouvaient pas faire les paiements. 2008. Les propriétaires de classe moyenne qui ont acheté au sommet ont perdu 40 à 50% de la valeur nette de leur maison. Beaucoup sont passés sous l'eau, devant plus sur les hypothèques que les maisons ne valaient. Certains sont partis. D'autres ont été saisies. 2026. La même chose s'est produit. Les familles de classe moyenne, avec des comptes de retraite 401k, les feront chuter de 50% à 70%. Un compte de retraite de $500,000 devient $200,000. Des décennies d'épargne disparues. Les propriétaires qui ont acheté récemment au prix de pointe, verront les valeurs chuter de 50 à 80%. Une maison de $600,000 devient $400,000 au moins. Les retraites sont des vassivous of 65 ans en 2026, avec 800,000. Oh. Économises pour la retraite, fella devient $300,000. Vous ne pouvez pas retourner travailler. Vous ne pouvez pas récupérer. Vous êtes ruin. Les propriétaires de petites entreprises font faillite. Quand les consommateurs arrêtent de dépenser, les entreprises perdent des revenus. Elles ne peuvent pas payer le lawyer, ne peuvent pas payer les employés. Elles ferment. In 2008, 170,000 petites entreprises ont fermé. In 2026, le nombre pourrait être plus élevé. Restaurants, magasins de détail, entreprises de services disparaissent. Les propriétaires perdent tout. Leurs entreprises, leurs économies, souvent leurs maisons utilisées comme garantie pour des prêts d'entreprise. Les investisseurs à effet de levier sont anéantis quiconque emprunte pour investir dettes sur marge. Hypothèques pour acheter des propriétés locatives, ALEZ font face à des appels de marge, liquidation forcée au pire prix. Ils ne perdent pas seulement leur investissement. Ils perdent plus qu'ils n'ont investi parce qu'ils sont en dettes. Faillite, crédit, détruit, des décennies pour se rétablir. Qui profite? Qui profite? Quand détruit, perdent dettes de parce qu'ils n'ont investi. Parce qu'ils sont en dettes. Faillite, crédit détruit, des décennies pour se rétablir. Qui profite? C'est la partie critique. Chaque krach rend quelqu'un trs rich. 1929. Joseph Kennedy a gagné $50 millions, équivalent à plusieurs centaines de millions aujourd'hui, en vendant à découvrir des actions. Bernard Baruch détenait des liquidités et de l'or. A acheté des actifs au prix de la dépression. Et est ressorti plus riche qu'avant le krach. 2008. John Paulson a gagné milliards de dollars en pariant contre les hypothèques subprime. Michael Burry a gagné $10 millions. Warren Buffett a gagné des milliards en achetant Goldman Sachs et Bank of America au prix de crise. 2026. Le même Manuel créera la prochaine génération de milliardaires. Les détenteurs de liquidités. Les investisseurs qui ont vendu des actions avant le krach et détenaient des liquidités ou des bonds du trésor. Quand les actions chutent de 60%, les liquidités ne chutent pas. Elles gagnent en pouvoir d'achat. Vous préservez le capital pendant que d'autres ont perdu la moitié. Puis au creux, quand tout le monde panique, vous déployez ces liquidités. Vous achetez des actions à 6% sur le dollar. Vous achetez de l'immobilier ceci à 50% de la valeur de pointe. Vous achetez des entreprises liquides. Warren Buffett détenait 100 milliards de dollars en liquidités en 2024. Quand le krach arrive, il déploie. Il fait les mêmes investissements qu'il a fait en 2008. Sauf que cette fois, elle est plus grande. Il pourrait gagner 100 milliards au plus. Les vendeurs à découvert profitant investisseurs qui pourraient contre des actions au secteur survalues. En 2026, immobilier commercial, banques régionales, entreprises surendetties. Ce sont des cibles de vente à découvert.
Si vous vendez à découvrir une action bancaire à 50 美元, et que elle tombe à 5 美元, vous gagnez $45 par action. Les fonds spéculatifs construisent ces positions maintenant gagneront des milliards. Exactement le même trait que Paulson et Bury ont fait in 2008, les détenteurs d'or profitant. 1929. L'or était fixe à $20 l'once. Puis in 1934, Roosevelt l'a révolu à 5 美元. Un gain de 69% pour les détenteurs d'or. 2008. L'or est passé de $800 in 2008 à $1,900 in 2011. Un gain de 137%. 2026. L'or pourrait passer de 2,700 à 800 美元au plus. Pourquoi? Parce que comme le Krach arrive, la Fed imprime de l'argent. Stimulus massif qui dévalue le dollar. L'or qui n'est pas être imprime. S'apprécie. Les acheteurs de dette en difficult profitant, quand les entreprises font faillite, leur dette se négocie à 5% sur le dollar. Les fonds vautours acquittent cette dette, attendant la restructuration, et encaissant au Sera by cents. Un investissement de $100 million devient $300 millions. Carl Icahn, Howard Marks, Oaktree Capital, ALEZ ont tous fait fortune en achetant de la dette en difficult in 2008, ils le feront à nouveau. Les investisseurs immobiliers avec liquidités profitant. Quand les saisies explosent, les propriétés se vendent aux enchères pour se abafengelioche de la valeur. Les investisseurs avec des liquidités acquittent des portefeuilles entiers. Ils les louent, attendant que le marché se rétablisse, et vendant avec d'énormes profits. Blackstone a fait thela in 2009 to 2012. Et acheti bachanininim maisons au prix effondrés. A gagne milliards. Les sociétés de capital investissement profitant. Elles ont livre billions de dollars in powder sèche, capital and attente d'être deploy. Quand le Krach arrive, elles acquittent des entreprises liquides. Elles acquittent des divisions d'entreprises qui ont besoin de lever des liquidités. Elles acquittent des actifs à 6 à 8% sur le dollar. Puis elles conservent pendant 5 ans pendant que la reprise se produit. Vendant au prix fort. Thela crée une richesse générationnelle. Les entreprises qui voient le Krach venir et se positionnent avant qu'il n'arrive créent des dynasties. Le transfert de richesse. C'est le transfert de richesse. De la classe moyenne qui détient des actions et des maisons pendant le Krach, vers les investisseurs d'élite qui ont vendu avant. Vendu à découvert pendant. Et acheté au cru. Si n'est pas du volume. Si n'est pas illegal. C'est comprendre le cycle. Les Krachs ne détruisent pas la richesse. Ils la transfèrent de ceux qui ne la voient pas venir vers ceux qui la voient. 2026 versus 1929 versus 2008. Comparison CE. Qui est identique, les mécaniques de Bulle, les trois ans commencent avec des prix d'actifs déconnexes des fondamentaux. 1929. Actions à 30 fois les bénéfices. 2008. Maisons à 5 fois les revenus. 2026. Tout à des valorisations records simultanément. L'effet de levier est le même. Debt sur marge in 1929. Hypothèque subprime in 2008. Debt d'entreprise. Dette de consommation. Dette publique. Toutes à des records en ardio. La croyance est la même. Cette fois c'est différent. Plateau durablement élevé en 1929. L'immobilier n'y baisse jamais au niveau national en 2008. La Fed ne laissera pas les marchés s'effondrer en 2026. Chaque bulle le croit. C'est différent. Aucun ne l'est. Les mécaniques de cascade sont les mêmes. Liquidation forcée déclenchant plus de liquidation. Credit qui gèle. Vente de panique. Ce sont des processus mécaniques, pas émotionnels. Une fois que l'effet de levier atteint des niveaux critiques, n'importe quel déclencheur démarre la cascade. Le transfert de richesse est le même so avec des liquidités de l'or, des positions courtes, ils profitant. So entirement investis. In debts, non prepares. Elles sont détruites. Si schema n'a pas change en un cycle. Si he qui est différent. Elle égale y ardio. Capitalization boursière américaine de 80 milliards de dollars. 2008. 12 billions. 2026. 50 billions. Elle égale est 4 fois plus grande qu'en 2008. Les pertes pourraient être de 30 billions. La vitesse. 1929 et price 3 ans pour atteindre le cru. 2008 et price 6 mois. 2026 pourrait être plus rapide. Trading algorithmique, interconnection mondiaux, information instantanée, tout bouge plus vite. Le Krach pourrait se produire en semaines au lieu de mois. L'interconnection mondiale. Idioardio était principalement un Krach américain. C'est propage en Europe. Mais lentement. Arnenimba était une crise mondiale.
Mais les marches emergence ont récupéré rapidement. 2026 Sera vraiment mondial. China, Europe, marches emergence, tous interconnects. Un Krach dans une région se propage instantanément à toutes les régions. Il n'y a pas de refuge sur La capacité du gouvernement à répondre. In 1929, le gouvernement n'a rien fait initialement. In 2008, le gouvernement avait des outils. Taxes d'intérêt à bafenjawu, marge pour les réduire. Espace budgétaire pour dépenser des billions. In 2026, les taxes sont déjà basses. La dette publique est déjà à bafenja du PIB. Le bilan de la Fed est déjà massif. Il y a moins diminutions. La réponse sera plus grande, mais moins efficace. Les conséquences sociales. Article, a CRL extremisme politique. Montée du fascisme en Europe. Le communisme gagnant du soutien. Arlining ba a. CR Occupy Wall Street. Tea Party. Polarisation politique. Arlio pour écrire quelque chose de pair. L'inégalité de richesse est extrême. La classe moyenne a été évadée. Si le Krach détruit ce qui reste de la richesse de la classe moyenne, les conséquences politiques pourraient être révolutionnaires. Si n'est pas de l'hyperbole. Schéma historique. Quand les Krachs détruisent la classe moyenne, les systèmes politiques deviennent instables. Le calendrier projecté n'est pas une prediction de dates exactes. C'est une projection basée sur les schémas. Début arling arwu. Nous sommes ici, maintenant. Marches à des sommets historiques. Valorisations extremes. Effet de levier à des records. Les investisseurs croyant que la Fed empêchera les Krachs. Mi arling arwu à début arling arlio. À l'événement déclencheur. Une vague de faillites bancaires. Faillite d'entreprise majeure. Choc géopolitique. Les marches chutent dessus. À 15%. Phase 1. Choc initial. Printemps 2026. Faux surprise. Les marches se stabilisent au récupérant partiellement. Les médias déclarent la crise terminée. Les investisseurs accédent la baisse. Mais les problèmes se propagent sous la surface. At autumn 2026. La cascade commence. Les défauts s'accélèrent. Le crédit gèle. Les marches entrant en chute libre. Chute de 50% sur 6 à 9 mois. Fin arlio à Mai 2 2027. Crue de panique. Chamage à 10%. Banks qui font faillite. L'intervention gouvernementale commence. La Fed réduite à zéro. Le Congrès adopte des mesures de relance. C'est le moment de pair maximum. Fin arti à arling senling. Reprise lenti. Les marches se stabilisent puis montant. L'économie se rétablit lentement. Le chamage baisse. Mais les actions n'atteignent pas à nouveau les niveaux de 2025 avant 2030 au plus tard. Si calendrier pourrait se comprimer au s'étendre de mois. Mais la séquence est virulée. Le schéma dit que le Krach se produit fin 2026 au 2027. Et le schéma a eu raison du fois auparavant. Que devriez-vous faire? Si n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas un conseiller financier. Mais la reconnaissance de schémas suggère plusieurs stratégies bases sur ce qui fonctionne en 1929 et 2008. 1. Réduire l'exposition aux actions. Si vous êtes investi à 100 en actions, réduisez à 50 ou 60%. Conservez le reste en liquidités, aux bonds du trésor. Vous manquerez quelques gains si les marches montent, mais vous préserverez le capital quand elles s'effondrent. 2. Détenir 5 à 10% de votre portefeuille en or. Physique au ETF. Quand le Krach arrive, et que la Fed imprime de l'argent, l'or s'emballera. 3. Identifier les entreprises de qualité que vous voulez posséder fait une liste. Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Visa, Johnson & Johnson. Des entreprises avec des bilans solides et peu de dettes. Quand le Krach se produit. Quand ces actions chutent de 50%, achetez-les. 4. Se préparer psychologiquement. La partie la plus difficile n'est pas la stratégie. C'est d'avoir le courage d'accueillir quand la peur est maximum. En mars 2009, on avait l'impression que le monde s'est terminé. Acheter des actions semblait fou. Mais c'est à ce moment que les fortunes ont été faites. Préparez-vous maintenant pour pouvoir agir alors. 5. Protéger vos revenus. Si des licenciements arrivent, rendez-vous précieux. Réduisez la dette personnelle. Constituez un fonds d'urgence. Si vous perdez votre emploi pendant le Krach, les économies vous maintiendront à flot. 6. Surveiller les indicateurs taxes de défaut de l'immobilier commercial. Actions des banques régionales. Cartes des obligations à haut rendement. Ceci signaleront quand la cascade commence. Quand vous voyez ces indicateurs se détériorer, il est temps de devenir défensif.
Conclusion. Le Krach de 2026 n'est pas certain. Il est possible que la Fed parvienne à une atterrissage en douceur. Que les valorisations se normalisent progressivement. Que l'effet de levier se dénoue lentement au lieu d'explosivement. Mais le schéma dit le contraire. Deux fois auparavant, quand les conditions s'alignent comme elles le sont maintenant, des crachs ont suivi. Des crachs dévastateurs qui détruisent les non-préparés et enrichissent ceux qui l'ont vu venir. La configuration est complète. La boule est gonflée. L'effet de levier est extrême. La croyance en la permanence est universelle. Nous attendons le déclencheur. Et quand il arrivera, le schéma en 5 phases se déroulera. Choc initial fausse reprise cascade crue de panique reprise lentille. La richesse sera transférée de la classe moyenne vers ses correctement positions. Des vies seront détruites. Des fortunes seront faites. Et dans 10 ans, les économistes écriront des articles analysant pourquoi personne ne l'a vu venir, même si le schéma était évident. Si ce documentaire vous a montré un schéma que vous n'aviez jamais vu, si vous comprenez maintenant que les crachs suivent des séquences prévisibles, si vous reconnaissez que 2025 ressemble à 2004 et 2007, alors vous avez un choix. Ignore le schéma et espère que cette fois c'est différent. Ou reconnaître le schéma et vous positionner en conséquence. Le schéma ne garantit pas le crach. Mais le schéma a eu raison deux fois auparavant. Et le schéma dit, fin 2026, ou 2027, le crach arrive, la grande dépression, la crise financière. Et bientôt, le crach de 2026, 3 fois. Même schéma. Même séquence. Même transfert de richesse. La seule question est de savoir si vous la verrez venir ou si vous apprendrez le schéma à vous dépends. L'histoire est claire. Ceux qui comprennent le schéma survivent et profitent. Ceux qui l'ignorent perdent tout. La configuration est complète. Le schéma se répète. Le crach arrive. Si que vous faites de cette information déterminera de quel site du transfert de richesse vous traversez.